హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎంటిటీస్ గురించి చూద్దాం. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ రిలేషన్షిప్? సి a common requirement in relational database is to establish relation between database tables or entities. సి నార్మల్గా కామన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనం మల్టిపుల్ డేటాబేస్ టేబుల్స్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు వాటి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఉంటే లైక్ మనం డేటాని బోత్ టేబుల్స్ నుంచి ఫెచ్చింగ్ అనేది చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. లైక్ సపోజ్ మనకి లార్జ్ డేటా ఉందనుకోండి. సో లార్జ్ డేటాని మనం స్ప్లిట్ అంటే టేబుల్స్ సేమ్ అంటే ఒక సింగిల్ టేబుల్లో డేటాని మనం స్టోర్ చేయకుండా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ కింద మనం కన్వర్ట్ అనేది చేసుకుంటాం. సో బేస్డ్ ఆన్ నార్మలైజేషన్ రూల్స్ అవి, రైట్? సో అలా కన్వర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మరి రిలేటెడ్ డేటా అనేది మనకి డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో స్టోర్ చేసినప్పుడు మనం అగైన్ మళ్ళీ వాటిని గెట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక టేబుల్కి అండ్ ఎనదర్ టేబుల్ అంటే ఎన్ని టేబుల్స్కి అయితే స్ప్లిట్ చేస్తున్నామో అన్ని టేబుల్స్ స్ప్లిట్ చేసిన టేబుల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి మధ్య ఒక రిలేషన్ అనేది ఉండాలి. సో ఇది మన కామన్ రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు మన వాటి మధ్య ఒక రిలేషన్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఆర్ ఎంటిటీస్ అని, రైట్? And whenever we try to establish a relation between two entities, then one of the entity will act as principal entity and the other will act as dependent entity. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా రిలేషన్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తుంటామో టేబుల్స్ మీద, సో అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఏదైతే మెయిన్ నార్మల్గా మనం ప్రైమరీ కీ అనేది డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఇలా ఫస్ట్ ఒక దాన్ని వచ్చేసి దాన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీ అంటాం. సెకండ్ దాన్ని అంటే మిగిలిన టేబుల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా డిపెండెంట్ ఎంటిటీస్ అంటాం. అంటే ఈ ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీ ఉంటుందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి రిమైనింగ్ టేబుల్స్ అనేవి. సో అందుకనే మనం వాటిని డిపెండెంట్ ఎంటిటీ అన్నాం. ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ది ఎంటిటీ కంటైన్స్ ది ప్రైమరీ కీ ఆర్ యూనిక్ కీ ప్రాపర్టీస్. సో ప్రైమరీ కీ కానీ లేదంటే యూనిక్ కీ కానీ ఉంటే ఆ టేబుల్లో సో దాన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీ అంటాం, రైట్? అలాగే డిపెండెంట్ ఎంటిటీ మీన్స్ ది ఎంటిటీ which contains the foreign key property is called dependent entity. So foreign key property ఉంటే దాన్ని మనం dependent entity అంటాం. So entity is nothing but a table, right? So from the relational database point of view, we already know that relation between two entities or tables are established using foreign key. See, మనకి ఇక్కడ రిలేషనల్ డేటాబేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం టూ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ అనేది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం? by using foreign keys, right? By using foreign keys యూస్ చేసి మనం ఎస్టాబ్లిష్ అనేది చేస్తాం. సో ఏ ఫారెన్ కీ is a key that refers to the unique key or primary key of another table. That means ఇప్పుడు మనకి ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీలో యూనిక్ కీ కానీ లేదంటే ప్రైమరీ కీ కానీ ఉంటే డిపెండెంట్ ఎంటిటీలో ఫారెన్ కీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫారెన్ కీ అంటే డిపెండెంట్ ఎంటిటీ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీని రెఫర్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ కీ అనేది ఏ టేబుల్లో అయితే ఉంటుందో లైక్ ఫారెన్ కీ అనేది అది మనకి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీలో ఉన్న యూనిక్ కీ కానీ లేదంటే ప్రైమరీ కీ కానీ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది, రిఫరెన్స్, రైట్? సో వన్స్ వీ ఎస్టాబ్లిష్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ది డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఆర్ ఎంటిటీస్, దెన్ వీ కెన్ గెట్ మీనింగ్ఫుల్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. ఇప్పుడు మనం వాటిని ఫిట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ మీనింగ్ఫుల్ రిజల్ట్ కూడా మనకి యాక్యురేట్గా వస్తుంది. సో according to the database normalization, we should not store all the information in the single table, right? Single table లో మనం total information ని స్టోర్ చేయం based on database normalization. So we need to split the data into multiple tables. So ఇక్కడ multiple tables కింద మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. So but there should be some link or relation between the tables. So ఎప్పుడైతే స్ప్లిట్ చేస్తామో వాటి మధ్య మనకు ఒక లింక్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ రిలేషన్ here and now. So before understanding the relationship, let us first understand few important terms which are used in database and model classes. Database and model classes. Database means nothing but
మనకి ఉన్న డేటాబేస్. మోడల్ క్లాస్ మీన్స్ లైక్ మన విజువల్ స్టూడియోలో మనకి క్రియేట్ అయ్యే మోడల్ క్లాస్. దట్ మీన్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి కాన్సెప్చువల్ మోడల్ అండ్ ఇక్కడ డేటాబేస్ అంటే ఇది స్టోరేజ్ మోడల్. సో మనం ఇలా చూసాం. సో ఫస్ట్ వన్ ప్రైమరీ కీ. సో ప్రైమరీ కీ అనేది డేటాబేస్ కి సంబంధించింది. సో ది ప్రైమరీ కీ ఇస్ ఏ కాలం in the case of composite primary key in the database table that uniquely identifies each row in the table. So primary key అంటే మనకు తెలుసు, like it accepts, duplications ని ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు. క్లియర్? అండ్ అలానే ది ప్రైమరీ కీ ఇస్ ఏ కాలం ఇన్ ది డేటాబేస్ టేబుల్ దట్ యూనిక్యూలీ ఐడెంటిఫైస్ ఈచ్ రో ఇన్ ఈచ్ టేబుల్. రైట్, యూనిక్యూగా ఉండేలా చూసుకుంటున్నాను. అలానే ఫారెన్ కీ ఇస్ ఏ కాలం ఇన్ ఏ టేబుల్ దట్ మేక్స్ ఎ రిలేషన్ విత్ ది ఎనదర్ టేబుల్. సో ఫారెన్ కీ అనేది ప్రైమరీ కీ ఎక్కడైతే డిక్లేర్ చేస్తామో దానికి ఆ టేబుల్ కి అది రిలేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ది ఫారెన్ కీ కాలం షుడ్ పాయింట్ టు ది ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీస్ ప్రైమరీ కీ ఆర్ యూనిక్ కీ. సో ఇదే కదా మనం ప్రీవియస్ చెప్పుకుంది. సో ఫారెన్ కీ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీ యొక్క ప్రైమరీ కీ కానీ యూనిక్ కీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ నావిగేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీ. నావిగేషన్ ప్రాపర్టీస్ బిలాంగ్స్ టు మోడల్ క్లాసెస్. విజువల్ స్టూడియోలో మనం క్రియేట్ చేసే క్లాసెస్. రైట్, డేటాబేస్ నుంచి ఈడిఎంఎక్స్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసే క్లాస్. సో దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, ఆ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్. సో ఇన్ .NET ది నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ డిఫైన్స్ ది type of relation between the entity. So based on the requirement, these properties are defined either in the principal entity or independent entity. So based on the requirement, మనకి ఈ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీ ఆర్ డిపెండెంట్ ఎంటిటీలో మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ అనేది చేస్తాం. సో అగైన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీస్ మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇవి రిఫరెన్స్ నావిగేషన్ అండ్ కలెక్షన్ నావిగేషన్. So reference navigation property is nothing but a single related entity. That means one-to-one relation అనుకోండి టేబుల్స్ మధ్య. సో అది ఈ రిఫరెన్స్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అలానే కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ, దిస్ ఈస్ రిఫర్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్, దట్ ఈస్ వన్ టు మెనీ ఆర్ మెనీ టు మెనీ. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం వన్ బై వన్. సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ రిలేషన్లో మనకి one-to-one, one-to-many, many-to-many relationships ఉన్నాయి. So first of all, types of relations. There are 3 types. First one-to-one, one-to-many, and many-to-many. So in supports 3 types of relations in a database. So database ఎలా అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే EntityFramework కూడా ఈ 3 types of relations ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో one-to-one, one-to-many, many-to-many. రైట్, సో ఇక్కడ చూడండి మనం క్రియేట్ చేసిన డిఎంఎక్స్ డయాగ్రామ్ లో ఫస్ట్ ఈ one-to-one, one-to-many, many-to-many అసలు ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ అలాగే మన క్లాసెస్ క్రియేట్ అంటే మోడల్ క్లాస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీస్ అనేది చూద్దాం. క్లియర్? సో ఫస్ట్ వన్ ఇది స్టూడెంట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ అడ్రస్ మధ్య రిలేషన్ చూద్దాం. సో ఈ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ అడ్రస్ అంటే సో స్టూడెంట్లో ఒకసారి చూడండి స్టూడెంట్ అడ్రస్. సో నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్ అడ్రస్ ఉంది. నావిగేషనల్ ప్రాపర్టీస్ లో స్టూడెంట్ అడ్రస్ అని ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనేది స్టాండర్డ్, కోర్స్ అలాగే స్టూడెంట్ అడ్రస్ ఈ 3 టేబుల్స్ కి రిలేషన్ అనేది కలిగి ఉంది. కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి స్టూడెంట్ అడ్రస్ అనేది ఇది కూడా ఉంది మనకి ఇక్కడ చూడండి రిలేషన్ ఉంది. కాబట్టి నావిగేషన్ ప్రాపర్టీస్ లో మనం అక్కడ స్టూడెంట్ అడ్రస్ అని తీసుకున్నాం. సో అండ్ దిస్ ఈజ్ సింగులర్, జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది సింగులర్. అండ్ దిస్ ఈస్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీలో ఇదేంటిది రిఫరెన్స్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. దట్ మీన్స్ సింగిల్ రిలేషన్, ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. రైట్, అండ్ ఒక అడ్రస్ లో ఒక స్టూడెంట్ ఉంటాడు. సో అదే ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్ అడ్రస్ లో స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, స్టూడెంట్స్ కాదు స్టూడెంట్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ఇక్కడ వచ్చి ఇదేంటి మనకి ఇక్కడ రిఫరెన్షియల్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. సో దట్ మీన్స్ ఇది 1 అండ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ అడ్రస్ 1 అంటే ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది 1-to-1 రిలేషన్. అండ్ నౌ ఇక్కడ 0-1 అన్నాం. దట్ మీన్స్ ఒక స్టూడెంట్ కి అడ్రస్ 1 మీన్స్ ఉండొచ్చు, 0 మీన్స్ లేకపోవచ్చు. సో ఒక స్టూడెంట్ కి అడ్రస్ ఉన్న అంటే ఒక
అడ్రస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేకపోవచ్చు అని మీనింగ్ అనమాట. ఇది జీరో మీన్స్ అడ్రస్ అనేది ఉండొచ్చు, ఉంటే 1, లేకపోతే 0 లేకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ అందుకని 0 అండ్ 1తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో అండ్ ది రిలేషన్ ఈస్ 1 to 1. సో నాట్ ప్లోరల్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అడ్రస్ అనేవి ప్లోరల్ కాదు. సో కాబట్టి 1 to 1 ఒక స్టూడెంట్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, స్టూడెంట్ టు స్టాండర్డ్ చూద్దాం. స్టూడెంట్ టు స్టాండర్డ్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం ఈచ్ వన్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ అండ్ స్టూడెంట్ 1 to 1 రిలేషన్ అన్నా. అండ్ స్టూడెంట్ నుంచి స్టాండర్డ్ కి రిలేషన్ చూద్దాం. సో స్టాండర్డ్ ఇక్కడ చూడండి, స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ లో ఉన్న స్టాండర్డ్ కి ఏదైతే ఉందో ఇది చూడండి, ఇది మనకి ఇది రిఫరెన్షియల్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ తెలిసింది, ఎందుకంటే నాట్ ఫ్లోరల్ సింగులర్ కాబట్టి. సో 1, ఇది 1, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, స్టూడెంట్ స్టాండర్డ్ ప్రాపర్టీకి వచ్చేవాటికి మనకి ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, దట్ మీన్స్ ఇది మెనీ ఉంది. ఎస్, ప్లూరల్ ఉంది కదా. సో ప్లూరల్ మీన్స్ ఇక్కడ కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. సో చూడండి, నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ, దిస్ ఈస్ collection. Students multiple, that is nothing but collection. So collection navigation and property. So that means 1 to many. So 1 to many relation ఇది స్టూడెంట్ కి స్టాండర్డ్ కి 1 to many. ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు స్టాండర్డ్, సపోజ్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ అనుకోండి. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లో ఒక స్టూడెంటే ఉంటాడా? లేదు, చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, రైట్. అండ్ అలానే ఒక స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ స్టాండర్డ్స్ లో ఉన్నాడు అంటే ఒకే స్టూడెంట్ ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ లో ఉండలేడు కదా, ఒక స్టాండర్డ్ లో ఉంటాడు. అందుకని ఒక స్టూడెంట్ స్టాండర్డ్స్ లో, అంటే ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడికి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది, బట్ ఒక స్టాండర్డ్ కి మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఉండొచ్చు. సో అందుకని వీటి మధ్య రిలేషన్ 1 to many, లైక్ ప్లూరల్. అండ్ అంటే స్టూడెంట్ టు స్టాండర్డ్కి వచ్చేవాటికి ఇంటూ మెనీ. అండ్ స్టాండర్డ్ టు స్టూడెంట్ వద్దాం. సో స్టాండర్డ్, సో దట్ మీన్స్ స్టాండర్డ్ టు అంటే స్టాండర్డ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు మల్టిపుల్, ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్లోరల్ ఉంది చూడండి, స్టూడెంట్స్ అని. సో మల్టిపుల్, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. అండ్ స్టూడెంట్కి వచ్చేపాటికి స్టాండర్డ్ అనేవాడు ఒకటే, కాబట్టి ఇది 1. సో మెనీ టు 1 ప్రాపర్టీ. క్లియర్. స్టాండర్డ్స్ టు స్టూడెంట్ వచ్చేపాటికి మెనీ టు 1, స్టూడెంట్ టు స్టాండర్డ్ వెళ్ళేపాటికి 1 to many. క్లియర్. నో. సో 1 to 1 చూసాం, 1 to many చూసాం, మెనీ టు 1 చూసాం, మెనీ టు మెనీ చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, కోర్సెస్ అండ్ అలానే స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. ఒక స్టూడెంట్ కోర్సెస్, సో ఒక స్టూడెంట్ చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్లో వాళ్ళకి ఆ, తెలుగు ఉంటుంది, హిందీ ఉంటుంది, అదే ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, సైన్స్, సోషల్, సో ఇలా జీకే, కంప్యూటర్స్, సో ఇలా అన్నీ ఉంటాయి స్టూడెంట్ వచ్చేవాటి. సో మెనీ మెనీ కోర్సెస్ ఉంటాయి, రైట్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ కనెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ స్టూడెంట్స్ అనేది. క్లియర్. సో కాబట్టి ఇది మెనీ మెనీ కోర్సెస్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే కోర్సెస్, సపోజ్ కోర్సెస్ అను కోర్స్ అన్నాం. సో సపోజ్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ ఉంది. సో ఇంగ్లీష్ కోర్స్ ఒక స్టూడెంట్ నేర్చుకుంటాడా? చాలా మంది అదే స్కూల్లో అదే స్టాండర్డ్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, కాబట్టి స్టూడెంట్స్, కాబట్టి ప్లోరల్, ఇట్ ఈస్ మెనీ. సో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. సో దిస్ ఈస్ కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. క్లియర్. అండర్స్టాండ్. సో అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ దానికల్లా, సో ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 to 1 రిలేషన్. See, in the 1 to 1 relationship, a row in a table A, suppose the table A అనుకున్నాం, can have no more than 1 matching row in table B, right? అండ్ వైస్ వర్స. అండ్ అలానే స్టూడెంట్ చేయాలి, అండ్ స్టూడెంట్లో కూడా సేమ్, నో మ్యాచింగ్ ఉండకూడదు, మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ అనేవి. So a 1 to 1 relation is created if the both of the related columns are primary key or have unique keys.
దట్ మీన్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ టేబుల్లో మనకి స్టూడెంట్ అనేది లైక్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ తీసుకుంటాం. సో దానికి బట్టి ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఇది స్టూడెంట్ ఐడి అనేది, రైట్. అండ్ స్టాండర్డ్లో కూడా మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీనే. సి a one-to-one relation is created if the both of the related columns are primary key or have unique instance. సో ఈ రెండు టేబుల్స్ లో రిలేషన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ప్రైమరీ కీస్. సో ఇక్కడ చూడండి, a one-to-one relationship is created if both of the related columns are primary key or unique key. So both of the related కాలమ్స్ ఏదైతే ఉందో రిలేటెడ్ ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ అనేది ఇక్కడ దీనిలో ఉన్న ప్రైమరీ కీ స్టూడెంట్ అండ్ దీనిలో ఉన్న ప్రైమరీ కీ కూడా స్టూడెంటే. సో దట్ మీన్స్ సెకండరీ టేబుల్లో ఉన్న ఫారెన్ కీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫారెన్ కీ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న సేమ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి ఫారెన్ ప్రైమరీ కీ ఫస్ట్ టేబుల్లో, సెకండ్ దానిలో కూడా స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ ఈ టేబుల్కి సంబంధించి. బట్ రిలేషన్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ వరకు వచ్చేపాటికి ఇది ఫారెన్ కీ అవుతుంది. సో ఇన్ one-to-one relationship the primary key acts not additionally as foreign key లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దేర్ ఈస్ నో సపరేట్ ఫారెన్ కీ కాలం, అంటే సపరేట్ గా ఫారెన్ కీ కాలం అనేది ఉండదు one-to-one రిలేషన్షిప్ లో. క్లియర్. So in our EDMX file, we mark the student and student address relationship as one-to-one relationship or 0 or 1 అన్నాం. So that means a student can have only 1 or 0 address ఉండొచ్చు, లేకపోతే 0 అడ్రస్ లేకపోవచ్చు. సో ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ యాక్ట్స్ ది స్టూడెంట్ రిఫరెన్స్ నావిగేషనల్ ప్రాపర్టీ. సో Entity Framework adds the student referential navigational property into the student address. Student referential, that means a singular, into the entity. So on the other hand, it also adds the student address navigation entity into the student entity. Clear? So here you can see in the student entity it is showing 1, and in the student address entity it's showing 0 and 1. So what does it mean? Like student entity can have 0 or 1 student address, right? On the other hand, student address entity belongs to a single student entity. So we want to discuss this. So one-to-one relation. సో బేసిక్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ one-to-one రిలేషన్లో మనకి ఏంటంటే స్టూడెంట్లో మనం తీసుకున్న ప్రైమరీకి స్టూడెంట్ అడ్రస్లో తీసుకున్న మన ప్రైమరీకి అనేది రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నోట్ చేయండి ఇక్కడ. సో అంటే స్టూడెంట్ ఐడి, ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్ ఐడి. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్లో వచ్చేపాటికి స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ప్రైమరీకి, అలానే స్టూడెంట్ అడ్రస్లో స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ప్రైమరీకి. బట్ ఎప్పుడైతే మనం రిలేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు వచ్చేసి సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న అంటే డిపెండెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీకి మనకి ఫారిన్ కీ లాగా వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు రిలేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు దేంతో, ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీతో. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ టేబుల్ స్టూడెంట్తో, రైట్. సో టేబుల్స్ కూడా అంటే కీస్ కూడా చూడండి మనకి నావిగేషన్ ప్రాపర్టీస్ అనేది స్టూడెంట్ అడ్రస్ సింగులర్, స్టూడెంట్ అనేది సింగులర్, రైట్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ రిఫరెన్షియల్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ చూడండి, దీనిలో చూడండి, అంటే మనకి క్రియేట్ అయిన మోడల్లో స్టూడెంట్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయింది కదా. సో ఒకసారి చూద్దాం. సపోజ్ స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి స్టాండర్డ్ ఆర్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు స్టూడెంట్ అడ్రస్ గురించే కదా. సో స్టూడెంట్ అడ్రస్ పబ్లిక్ వర్చువల్ జస్ట్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. మీన్ ఇట్స్ ఏ రిఫరెన్షియల్ కలెక్షన్ ప్రాపర్టీ, రిఫరెన్స్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ, సారీ, ఇది రిఫరెన్స్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. అండ్ ఇక్కడ చూడండి స్టాండర్డ్ ఉంది. సో స్టాండర్డ్ కూడా మనకి ఇక్కడ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ, రిఫరెన్స్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి కోర్స్ అనేది ఇదేమవుతుంది మనకి, ఇది కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. సో అది మళ్ళీ చూద్దాం. క్లియర్.
సో ఇది వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఎంటిటీ కంటైన్స్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే స్టూడెంట్ ఎంటిటీలో చూసాం, అలాగే స్టాండర్డ్లో చూద్దాం, స్టూడెంట్ అడ్రస్లో చూద్దాం. సారీ, సో స్టూడెంట్ అడ్రస్లో కూడా ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్ అనేది ఏంటి నాకు ఇక్కడ రిఫరెన్షియల్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. క్లియర్. అండ్ సో చూడండి, స్టూడెంట్లో ఉంది, అలానే స్టూడెంట్ అడ్రస్లో కూడా ఉంది. సో ఇది స్టూడెంట్లో స్టూడెంట్ అడ్రస్, ఇలానే స్టూడెంట్ అడ్రస్లో స్టూడెంట్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టు మెనీ చూద్దాం. The one-to-many relationship is the most common type of relation between the data tables and entities. So ఇది మోస్ట్ కామన్గా యూజ్ చేస్తాం డేటాబేస్లో. సో ఏ రో ఇన్ వన్ టేబుల్, లెట్స్ సే టేబుల్ ఏ, సో టేబుల్ ఏలో ఉన్న ఒక రో can have many matching rows in another table. That's called B. That means table A లో ఉన్న ఒక రో టేబుల్ B లో ఉన్న మల్టిపుల్ రోస్ తో మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. But a row in table B can have only one matching row in table A. So that means table A లో ఉన్న ఒక రో తీసుకుంటే మనం, అది టేబుల్ B లో ఉన్న చాలా రోస్ తో మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. బట్ టేబుల్ B లో ఉన్న ఒక రో టేబుల్ B లో ఉన్న లైక్ సి ఓన్లీ, అంటే టేబుల్ B లో ఉన్న రో టేబుల్ ఏలో ఓన్లీ ఒక్క రోతో మాత్రమే మ్యాచ్ అవ్వాలి. అంటే మల్టిపుల్స్ అనేది ఉండకూడదు టేబుల్ ఏలో. రైట్. సో వీ హ్యావ్ మార్క్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది స్టాండర్డ్ అండ్ టీచర్ ఎంటిటీస్ యాజ్ వన్ టు మెనీ. సో ఇక్కడ మనం స్టాండర్డ్ అండ్ టీచర్. సో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్. సో టీచర్స్ చాలా మంది ఉంటారు, స్టాండర్డ్ ఒకటే ఉంటుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్. టీచర్స్ అనేవాళ్ళు మల్టిపుల్, చాలా మంది ఉంటారు. సబ్జెక్ట్స్ ఇంగ్లీష్ ఒకళ్ళు వస్తారు, రైట్, హిందీకి ఒకళ్ళు అలా ఉంటారు కదా. సో అందుకని ఇది స్టాండర్డ్ వన్, స్టాండర్డ్ మెనీ. సో దట్ మీన్స్ వన్ స్టాండర్డ్ కెన్ హ్యావ్ మెనీ టీచర్స్. దట్ మీన్స్ వన్ స్టాండర్డ్ కెన్ హ్యావ్ మెనీ టీచర్స్. Here the entity framework adds the collection navigation property feature inside the standard entity. సో వీటి మధ్య రిలేషన్ వచ్చేవాటిగా స్టాండర్డ్ ఎంటిటీలో టీచర్స్, ఎస్ అంటే టీచర్స్ అని యాడ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్, దట్ మీన్స్ కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. On the other hand, it adds the standard reference navigation property inside the teacher. So standard singular కాబట్టి just a reference navigation property into teachers entity add చేస్తుంది. That means one standard can have many teachers, whereas one teacher can associated with only one or zero standards. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో స్టాండర్డ్స్. సో స్టాండర్డ్లో మనం టీచర్స్ అన్నాం. సో దట్ ఈస్ లక్ష్య నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ, ఇట్స్ ఎ ప్లూరల్, రైట్. అండ్ కమింగ్ టు టీచర్స్ స్టాండర్డ్, దట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎ reference navigation property, that is a singular. Here this is standard and teacher, right? So standard and teacher. So ఒకసారి చూద్దాం, స్టాండర్డ్ అండ్ టీచర్ చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ కల్లా. సో స్టాండర్డ్లో చూడండి, టీచర్కి సంబంధించి మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం. సో ఇక్కడ చూడండి, టీచర్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్కి మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు. సో కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ, ఇది కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ, రైట్. అలానే టీచర్స్లో స్టాండర్డ్. So that is, it's a singular. That means a reference navigation property, not a collection, right? And next one, many-to-many relationship. So in many-to-many relationship, a row in one table, that's the table A, can have many matching rows in table B, and table B can have many matching rows in table A. So that means టేబుల్ ఏలో ఉన్న ఒక రో టేబుల్ బిలో మల్టిపుల్ రోస్తో మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. అలానే టేబుల్ బిలో ఉన్న ఒక రో టేబుల్ ఏలో ఉన్న మల్టిపుల్ మ్యాచింగ్స్ అనేది ఫైండ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ వీ కెన్ క్రియేట్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ బై డిఫైనింగ్ ది థర్డ్ టేబుల్.
whose primary key consists of the primary foreign keys from table A and table B. So, whose primary key consists of a foreign keys from table A and table B. So, table A, table B నుంచి foreign keys ఏదైతే foreign keys. So, here primary key is a composite primary key అంటాం. సో, ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో ప్రైమరీ కీ ఏదైతే మనం టేబుల్ మన దాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. సో, వాటిని మనం ఇక్కడ ఏంటంటే కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ అంటాం. మెనీ టు మెనీలో. Right? For example, the student and course tables have many-to-many relation. One student can have multiple courses. So one course can have multiple students. So that means one student can enroll in many courses and many students can take one course. Here star represents many. So ikkada chuddam. Idi one student can enroll many courses and many students can take one. సో దట్ మీన్స్ మీరు ఇక్కడ 1 అని ఉంది కదా, 1 స్టూడెంట్ అంటే 1 to 1 అని అలా అనుకోవద్దు. సో ఎందుకంటే ఇది మెనీ కోర్సెస్ తీసుకుంటున్నాడు అంటే మెనీ రిలేషన్. అలానే ఈ స్టూడెంట్ అనేవాడు కూడా ఇక్కడ మెనీనే. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ మెనీ వస్తుంది, మెనీ టు మెనీ. సో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ చూద్దాం. సో దీనిలో చూడండి, స్టూడెంట్స్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్. ఎస్, కోర్సెస్ అని ఉంది. సో దట్ ఈస్ కనెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ 4. అండ్ అలానే కోర్సెస్లో స్టూడెంట్ అని కనెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. సో దిస్ ఇస్ మెనీ టు మెనీ. సో ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఎస్ అండ్ ఎస్, సో ప్లూరల్. సో ఈ రెండింటి మధ్య మనకి మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ ఉంది. రైట్? స్టూడెంట్ అండ్ కోర్స్. సో స్టూడెంట్ కోర్స్. సో కోర్స్ వచ్చే చూడండి మనకి మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. అండ్ అలానే కోర్స్లో స్టూడెంట్ చూద్దాం. ఇదిగోండి స్టూడెంట్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. దట్ మీన్స్ కలెక్షన్